the process of osmosis, and also to main experiments to demonstrate the process of osmosis. So one is potato osmoscope and another one is thistle funnel. So thistle funnel experiment. Okay. So before I'm going to start plasmolysis. So once again, I would like to repeat the process of osmosis in brief. Okay. Again. Okay. Listen to me. Osmosis. Osmosis. So it is the process of movement of water only, solvent only, from the region of high water potential area to region of low water potential. Okay, so through semi-permeable membrane or differential permeable membrane, simply called as biological membrane. Okay, listen to me carefully. The movement of water or solvent only from the region of high water potential to region of low water potential through semi-permeable membrane, that is important. Okay, so is called as osmosis, right? So in a plant system, I mean in the plant cell, right? So this is the cell wall. So cell wall, which is not barrier for the movement of water. Okay, right? So below the plasma cell wall, plasma membrane is present. So this is the plasma membrane. Okay, so it acts as selectively permeable membrane or differentially permeable membrane, which is present below the cell wall. Okay, but so at the same time, in a matured plant cell, this is a vacuole. Okay, so vacuole is surrounded by vacuolar membrane. Vacuolar membrane. So nothing but tonoplast. Tonoplast. So nothing but vacuolar membrane. Okay, so inside the vacuole, a variety of substances are present, as we have already discussed. Okay, about them. So there are a variety of solutes like end products, okay, byproducts, ergostic substances, okay. So different types of organic substances, and also a special kind of pigment, that is anthocyanin, as we have discussed in the last class. Anthocyanin is the pigment, so which is present in the vacuole. Okay, right, leave it. So different types of ergostic substances, end products, byproducts of various metabolic reactions. Okay, so different types of substances are present in the vacuole. So that's why the solute concentration in the vacuolar sap, so nothing but tonoplasm, this is the tonoplasm in which a variety of substances are present. Okay, so that is the reason water enters the vacuole. So vacuole, it enlarges in size, right? Very, very important. In the plant cell, there are two determinants for the movement of water, mainly plasma membrane, one, next tonoplast or vacuolar membrane, second one. Okay, so these are the two important determinants in the plant cell for the movement of water. Okay, but cell wall, it is not applicable because it allows water, which is not barrier. Okay, right. So in the last class, we have discussed about the process, right? Once again, the process of movement of water from high water potential area to low water potential area is through semi-permeable membrane is called as osmosis and CPAP. Okay, na? So very, very important. So in which ATP does not participate. So ATP does not utilize, which is ATP independent process. ATP is not required for the movement of water through semi-permeable membrane in the osmosis. So that is the reason osmosis, it is a passive process. So passive process. Clear? So what is the reason ATP does not participate, not utilized in this process? Hence, osmosis is a
passive process. Okay, right. Listen to me. So there are two important experiments to demonstrate osmosis. Okay, first one is potato osmoscope. Potato osmoscope experiment. Okay, so in this process, listen to me. Take the potato tuber, big sized potato tuber, right? So which is surrounded by periderm. Periderm. Okay, so periderm, it consists of cork tissue. Cork. So as a result of secondary growth, periderm is formed. It is a protective layer. Okay, it consists of dead tissue. So that is cork tissue. Right. So now removal of periderm is compulsory because it acts as barrier for the movement of water. So మీరు పొటాటో ట్యూబర్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ సరౌండింగ్ బార్క్ అదే కార్క్ పెరిడర్మ్ సో కంపల్సరీ రిమూవ్ చేయాలి. సో రిమూవల్ ఆఫ్ కార్క్ ఆర్ పెరిడర్మ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. దెన్ కట్ ద పొటాటో ట్యూబర్ ఇంటూ టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్. మీరు పొటాటో ట్యూబర్ ను 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్ గా కట్ చేయండి. సో వన్ ఆఫ్ దెమ్ దిస్ ఈస్ half of the potato tuber. Now carefully removing the central tissues. So central tissues anta kuda remove cheyandi. Okay, now it becomes a cup like structure. So removal of central tissues and forming a cavity. So this is the cavity. It looks like a bowl, cup shaped. Okay, listen to me. Now sucrose solution or salt solution is taken into the potato osmoscope. So this is the potato osmoscope. So this is the salt solution or sucrose solution. So concentrated solution. Okay, right. Note the initial level. So this is L1 initial level. Okay, now which is placed in beaker having pure water. So pure water. Tell me. So here the water potential gradient is established between potato tuber and beaker surrounding solution. Okay. So inside the potato tuber, water potential is very low because it is highly concentrated solution. Okay, so in which chemical potential of water is very low, nothing but water potential is very low, right? Come to the beaker in which this is the pure water. So pure water has more number of free water molecules. That's why kinetic energy or chemical potential of water or water potential is very high in the beaker. Okay, right? According to concentration gradient of water, listen to me carefully. According to concentration gradient of the water, water moves from beaker to into the cavity of the potato tuber, potato osmoscope. Okay, gradually the sucrose solution or salt solution increases in the potato tuber, right? So this is the final level. So once equilibrium is reached, so this is the L2. So at this level, so equilibrium is reached. Okay, further there is no net movement of water on either side. So equilibrium reach అయిన తర్వాత సో బీకర్ నుంచి పొటాటో ట్యూబర్ కానీ లేదా పొటాటో ట్యూబర్ నుంచి బీకర్ కానీ వాటర్ మూవ్మెంట్ అనేటువంటిది ఉండదు. సో ఈక్విలిబ్రియం రీచ్ అయ్యేంత వరకే సో వాటర్ మూవ్మెంట్ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఇందులో మళ్ళీ మనం క్లియర్ డిస్కషన్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో దిస్ ఈస్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ది పొటాటో ఆస్మోస్కోప్. Okay, right? So this is the
outermost layer of cells, outermost layer of the cells in the potato tuber. Next, second layer. Next layer of the cells and innermost layers. So innermost layer of the cells, right? So this is the outermost layer. This is the next layer. This is the innermost layer of cells. Okay. So whenever potato osmoscope with sucrose solution or salt solution is placed in the beaker containing pure water, then what happens? Tell me. So water potential gradient is established between cell of the outermost layer and the surrounding pure water. So here high water potential, in the cell low water potential. That's why water moves from surrounding to cell of the first layer. Okay. Again, water potential gradient is established between second layer and the first layer. So water moves from outermost layer to next layer. Okay. Then next layer. Finally, so water moves from innermost layer to cavity of the potato osmoscope. ఓకేనా? ఇప్పుడు చెప్పండి మరి ఈ పొటాటో ట్యూబర్ మీరు సో ప్యూర్ వాటర్ లో ఉంచినప్పుడు outer most layer, innermost layer which undergoes osmosis? First, outermost layer, it undergoes osmosis. Okay, cells of innermost layer undergoes osmosis by last. Okay, yes, the level of sucrose solution gradually rises. Okay, when equilibrium is reached, then the movement of water from beaker to cavity of the potato osmoscope will be stopped. Further, no net movement. Okay, at that time, water potential in both the systems, I mean in the beaker as well as in the cavity of osmoscope, remain same. ఇప్పుడు చూడండి, ఎప్పుడైతే ఈక్విలిబ్రియం రీచ్ అవుతుందో అప్పుడు మీరు ఈ బీకర్ లో ఉన్నటువంటి వాటర్ ప్లస్ ఈ క్యావిటీలో ఉన్నటువంటి సుక్రోజ్ సొల్యూషన్ in both the places, water potential remains same. That's why there is no net movement of water from beaker to cavity. So equilibrium reach అయిన తర్వాత సో బీకర్ నుంచి పొటాటో ఆస్మోస్కోప్ కు వాటర్ మూవ్మెంట్ అనేటువంటిది ఉండదు. ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. ఓకేనా? ఎస్. సో మన ప్రాక్టికల్ సిలబస్ లో కూడా ఇచ్చారు ఇది. ఓకే, అక్కడ మళ్ళీ డిస్కస్ చేయొచ్చు. కమ్ టు నెక్స్ట్ వన్, Thistle funnel experiment. So Thistle funnel experiment. So in which a glassware with capillary tube, long narrow tube is called as Thistle funnel and having broad mouth on one side. Broad mouth on one side. It is a glassware. Okay, right. So, which is the broad mouth of the Thistle funnel is enclosed with egg membrane. So, which is compulsory? Egg membrane. Covered with egg membrane. From where you have collected egg membrane? So, semi-permeable membrane. Okay, listen to me. Adi kuda mana process cheppam. Okay, for example, this is the outer cell of the egg. Right, beneath it, biological membrane or semi-permeable membrane, which is closely oppressed to the egg membrane. Right, so this is the inner content. Okay, yolk and albumin. Okay, now you can damage, ruptures the egg at one pole, at one end, and remove the inner content, that is yolk and albumin. Now it has outer cell and plasma membrane only. Now which is dissolved in diluted HCl. So diluted HCl lo మీరు dissolve చేయండి. Okay, right, very very important. Outer cell which dissolves in the HCl, hydrochloric acid. Okay, and which is completely depleted. Okay, leaving inner membrane only. అంటే outer cell అంతా కూడా dissolve అవుతుంది.
ఓకేనా, ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ మాత్రమే మిగులుతుంది. ఓకే, నౌ విచ్ ఇస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇప్పుడు ఈ మెంబ్రేన్ తీసుకొని ఓకే ఇక్కడ క్లోజ్ చేయండి. ఓకేనా, రైట్. నౌ tell me, so name the solution which is taken into thistle funnel. Sucrose solution, right? So sucrose solution or salt solution is taken into thistle funnel, right? So this is the sucrose solution. Okay, high concentrated solution in which water potential is very low. Okay, low water potential. Okay, right. Now which is placed in a beaker. So this is the beaker having pure water, so containing distilled water or pure water. Tell me, so whenever which is placed in pure water, water potential gradient is established. Water potential gradient is established between beaker and thistle funnel. Yes, it is very clear. In the beaker, as the presence of pure water, it has more number of free water molecules. That's why kinetic energy or chemical potential or free energy of water molecules is very high, simply called as water potential is very high. So come to thistle funnel. In the thistle funnel, that is the sucrose solution. So as the presence of solutes in the thistle funnel, it has less number of free water molecules. Okay, that's why water potential gradient is established. Water potential gradient is established between beaker and thistle funnel. Now water moves from beaker to thistle funnel through egg membrane, nothing but semi-permeable membrane or biological membrane or differentially permeable membrane. Okay, yes, through this membrane water moves from beaker to thistle funnel. So as a result of this is the initial level. Now rises in the sucrose solution, and this is the final stage, L2. So at this time, so equilibrium is reached. ఓకేనా, ఇప్పుడు బీకర్ నుంచి వాటర్ టిష్యూ ఫనల్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత సుక్రోజ్ సొల్యూషన్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఇక్కడ స్టాప్ అయింది అంటే దిస్ ఈస్ ద L2 ఫైనల్ లెవెల్. ఓకేనా, రైట్. సో ఇప్పుడు మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో వెన్ ఎవర్ ఈక్విలిబ్రియం ఇస్ రీచ్డ్, దెర్ ఇస్ నో నెట్ మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ బీకర్ టు టిష్యూ ఫనల్. ఇట్ ఈస్ వెరీ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ పొటాటో ఆస్మోస్కోప్, ఆస్మోమీటర్. అక్కడ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసామో ఇక్కడ కూడా అలాగే చెప్తున్నాం. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద రీజన్ అట్ దిస్ టైమ్? ఓకే, వాటర్ పొటెన్షియల్ ఇన్ ద బీకర్ అండ్ ఇన్ ద టిష్యూ ఫనల్ రిమైన్స్ సేమ్. సో ఇక్కడ బీకర్ లో టిష్యూ ఫనల్ లో వాటర్ పొటెన్షియల్ అనేటువంటిది సేమ్ గా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్దర్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ నెట్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ బీకర్ టు టిష్యూ ఫనల్ does not take place whenever equilibrium is reached. Okay na? So it is also an important experiment to demonstrate osmosis. Okay na? నేను మీకు లాస్ట్ క్లాస్ లో ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ కూడా నేను చెప్పాను. ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్. ఓకే, it is very important. What is the difference between osmotic pressure and osmotic potential? Listen to me carefully. Okay, the difference between osmotic potential and osmotic pressure. Come to osmotic potential first. Listen to me again. This is the sucrose solution in which sucrose molecules are present, right? So that is the reason the concentration of solute is very high in this solution. Okay, right. Listen to me carefully. ఇదంతా కూడా రిపీటెడ్ గా కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, yes, an increase in the number of solutes will decreases
నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ద సొల్యూషన్. అంతే కదా, సొల్యూట్ పార్టికల్స్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయితే అందులో ఉండే ఫ్రీ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ నెంబర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ దట్ మీన్స్ వాటర్ పొటెన్షియల్ ఇస్ లోయరింగ్, డిక్రీజెస్ అంటే వాటర్ పొటెన్షియల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, రైట్. సో increase increase in the solute concentration of solution will increases the rate of osmosis. అంటే ఇక్కడ ఎంత ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ ఉంటే కదా, అంటే solute concentration or solute potential nothing but osmotic potential. Okay, very simple. It requires, listen to me carefully, osmotic potential requires to receive water from surrounding. Water osmotic potential required, it requires, is required for the entry of water molecules from surrounding. అంటే సరౌండింగ్ నుంచి వాటర్ తీసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్. ఓకే, విచ్ ఇస్ అన్ ఇంటర్నల్ పొటెన్షియల్. ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ ఆర్ సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ which is required for the entry of water molecules from surrounding. But now మీకు లాస్ట్ క్లాస్ నుండి చెప్పాను, yes, by taking a glass rod, మీరు ఒక గ్లాస్ రాడ్ తీసుకోండి, దిస్ ఇస్ ద గ్లాస్ రాడ్. ఓకేనా, రైట్. సో బై యూజింగ్ a glass rod you can be applied external pressure from the upper part of the thistle funnel. ఈ thistle funnel కు అప్పర్ పార్ట్ నుంచి మీరు ఒక ప్రెజర్ అప్లై చేయండి ఆన్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ పైకి. ఇప్పుడు వాటర్ ఎంటర్ అవుతుందా? నో. ఓకే, సో external pressure can be applied onto the surface of the solution by using glass rod. Okay, which prevents entry of water molecule from beaker to thistle funnel. Okay, yes, it is very clear. Osmotic pressure is a pressure required to prevent entry of water molecule into the thistle funnel. ఓకేనా, అదే ఇక్కడ థిసిల్ ఫనల్ కాకుండా మనం సెల్ తీసుకుంటే కదా, సెల్ లోపలికి వాటర్ ఎంటర్ కాకుండా యూజ్ అయ్యేది ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ ఇస్ ద ప్రెజర్ విచ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రివెంట్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ సరౌండింగ్. ఓకేనా, ఇప్పుడు చూడమా. సో whenever the osmotic potential in the solution and osmotic pressure which is applied, okay, externally from the upper part of the thistle funnel remain same, there is no rupturing of egg membrane. ఈ లోపల ఉన్నటువంటి ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ మనం పైనుంచి అప్లై చేసేటువంటి ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ రెండు ఈక్వల్ అయితే ఈ ఎగ్ మెంబ్రేన్ అనేటువంటి రప్చర్ కాదు. ఓకేనా, అందుకే మీకు లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను నేను. సో న్యూమరికలీ osmotic potential and osmotic pressure remain same. Okay, so osmotic pressure is equivalent to osmotic potential. ఇందులో ఏది ఎక్కువైనా చేంజెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉంది, కానీ మనం అప్లై చేసేటువంటి ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ తక్కువ అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈజ్ దేర్ ఎనీ పాసిబిలిటీ ఫర్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ సరౌండింగ్? ఎస్, పాసిబిలిటీ ఉంది. బట్ వాటర్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ సరౌండింగ్ టు థిసిల్ ఫనల్ స్లోలీ. మనం అప్లై చేసేటువంటి ప్రెషర్ తక్కువ ఉంది, ఇక్కడ ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు వాటర్ మూవ్ అవుతుంది ఫ్రమ్ బీకర్ టు థిసిల్ ఫనల్, బట్ స్లోలీ. ఓకే, రైట్. అలా కాకుండా ఇప్పుడు చూడండి. సో వెన్ ఎవర్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్, ఇక్కడ ఉన్న ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ కంటే ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఎక్కువైంది అనుకోండి, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఎగ్ మెంబ్రేన్ రప్చర్స్ అండ్ సొల్యూషన్ కమ్స్ అవుట్ ఇంటూ ద బీకర్. ఓకేనా, ఈ ప్రెషర్ ఎక్కువైనప్పుడు
ఎగ్ మెంబ్రెయిన్ మీద ఫోర్స్ పడుతుంది కాబట్టి ఎగ్ మెంబ్రెయిన్ రప్చర్ అవుతుంది. ఓకేనా? అండ్ ఎంటర్ సొల్యూషన్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మీకు నేను వాటి సైన్స్ కూడా చెప్పాను. సో ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ external pressure. It can be applied onto the surface of the sucrose solution. కాబట్టి దీన్ని మీరు పాజిటివ్ గా చెప్పండి. ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ అనేది ఇట్ హెల్ప్స్, ఓకే, ఆర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ సరౌండింగ్. వాటర్ తీసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎస్ నెగిటివ్ సైన్ చెప్పాలి. ఓకేనా? ఎస్, ఇవన్నీ కూడా మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేశాం. Okay, so let us start another topic, very important topic, plasmolysis. Very simple definition, write down. Elimination of water from cell to surrounding. Whenever cell is placed in hypertonic solution. So whenever cell is placed in hypertonic solution. Yes, in the last class we have discussed about three kinds of solutions. Namely hypertonic solution, this one. Next, hypotonic solution, and isotonic solution. So isotonic solution. ఒకసారి మళ్ళీ కంపారిజన్ చూద్దామా? రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ this is the plant cell. Okay, cell wall, right? So this is the plasma membrane and protoplasm. So this is the protoplasm. Okay, this is the large vacuole. Okay, right. So this is the external solution, right? Not pure water, this is the external solution. Very important. So hypertonic solution means the concentration of solution is much higher than cytoplasm or protoplasm. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి protoplasm concentration కంటే external solution concentration అనేది much greater, much higher. Then which is called as hypertonic solution. So then which is called as hypertonic solution. Okay, na? So that means in a hypertonic solution water potential is very low. In the cytoplasm water potential is very high. Imagine. Then what happens whenever cell is placed in hypertonic solution? Right, cell loses water. So water comes out from the cell to surrounding. So whenever cell is placed in hypertonic solution, okay, water comes out of the cell.
into the surrounding. So that is the reason entire protoplast along with the plasma membrane gets shrink, so contract, no change in the cell wall because it is a rigid and tough layer. Okay, now entire protoplasmic content along with the plasma membrane, okay, gets shrink and moves away from the cell wall. Okay, so this is contracted protoplast or protoplasm. Okay, now ఇప్పుడు చూడండి. So whenever cell is placed in hypertonic solution, then cell loses water. Water comes out. Okay, so that is the reason entire protoplasm along with the plasma membrane gets contract. So here plasma membrane gets separate from the cell wall. Before that, plasma membrane is closely pressed to the cell wall. అంతకు ముందు ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అనేది సెల్ వాల్ అటాచ్ అయి ఉండేది. ఎప్పుడైతే వాటర్ లాస్ అయిందో కంప్లీట్ ప్రోటోప్లాజం అలాంగ్ విత్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ గెట్స్ కాంట్రాక్ట్ ఆర్ shrink. సో దిస్ ఇస్ ద కాంట్రాక్టెడ్ ప్రోటోప్లాస్ట్. ఓకేనా, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద కండిషన్. యాక్చువల్గా మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే దిస్ ఇస్ ద ప్లాస్మోలైజ్డ్ సెల్. ప్లాస్మోలైజ్డ్ సెల్ అనాలి దీన్ని, plasmolized cell. Okay, now shrinkage of protoplast due to the loss of water. Okay, that is plasmolysis. ఇందాక నేను డెఫినేషన్ గురించి చెప్పాను. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు చెప్పండి మమ్మల్ని. సో వాటర్ మూమెంట్ ఫ్రమ్ సెల్ టు సరౌండింగ్ ఆర్ సరౌండింగ్ టు సెల్? సెల్ టు సరౌండింగ్ కదా. సో వాటర్ మూవ్ అయింది ఫ్రమ్ సెల్ టు సరౌండింగ్ కదా. ఎస్, దెన్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ exosmosis. Exosmosis. Exosmosis అని చెప్పాలి. ఓకే, లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ సెల్ టు సరౌండింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ exosmosis. ఇప్పుడు మీకు జరిగింది exosmosis. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. whenever cell is placed in a hypertonic solution, that results in exosmosis. Exosmosis means elimination of water from cell to surrounding. Okay, come to next one. Hypotonic solution. Now this is a solution, but it is a diluted solution. Diluted solution. Okay, very very important. Now the concentration of external solution is much lower than cytoplasm. Cytoplasm kante, okay, external solution concentration, it is very low. So that means now what are the conditions? In external solution, psi W, nothing but water potential, is very high, as well as inside the cell, I mean within the cytoplasm, water potential is very low. Okay, now what happens? The movement of water from external solution to cell. External solution to cell, because this is a diluted solution. Okay, which is called as hypotonic solution. Hypo, low concentrated, hyper, high concentrated. Okay, that is the difference. Now cell is placed in hypotonic solution. So this is the hypotonic solution. Hypotonic solution. Yes. Now the net movement of water takes place from surrounding to cell. As a result of this, an enormous increase in the protoplasm, right? So again, this is the plasma membrane. Okay, so this is the large vacuole, this is the cytoplasm. So entire protoplast comes back to normal position. Mali normal position ko chidi. So due to the entry of water into the cell, okay, through diffusion, yes, osmosis. Okay, right. Listen to me. Now, gaining of water.
okay, by cell from surrounding is called as endosmosis. Endosmosis అని చెప్పాలి. Okay, it is very clear. Whenever cell is placed in hypotonic solution, then the net movement of water is takes place from surrounding to cell. So as a result of this, protoplasm or protoplast, it enlarges due to the entry of water molecule. Okay, very very important. Now cytoplasm, it builds up a pressure. Protoplasm, it builds up a pressure is called as Turgor pressure. Turgor pressure. Okay, very very important. But Turgor pressure అంటే ఏంటి? Due to the entry of water into the cell, protoplasm or cytoplasm, it builds up a pressure against the cell wall. Very very important. So wall ఇట్లా లోపలికి ఇన్వర్డ్ ఫోర్స్ చూపిస్తుంటే ప్రోటోప్లాజం అవుట్వర్డ్ ఫోర్స్ చూపిస్తుంది. ఓకేనా? రైట్. Listen to me carefully. Due to the entry of water into the cell, cytoplasm, it exerts or it builds up a pressure against the cell wall is called as Turgor pressure. Outward pressure ఏమంటారంటే సో Turgor pressure అంటాం మనం. Turgor pressure. Okay, but there is no rupturing of plant cell because of the presence of cell wall around it. It is a rigid and tough layer, that is cell wall. ఇప్పుడు ప్రోటోప్లాజం అవుట్వర్డ్ ప్రెషర్ ను ఎగ్జిబిట్ చేసినా కానీ సెల్ రప్చర్ కాదు, సెల్ బర్స్ట్ కాదు. రీజన్ ఏంటి? సెల్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై రిజిడ్ అండ్ టఫ్ లేయర్, దట్ ఈస్ సెల్ వాల్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు ఇంకోటి కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి మా. సో వెనెవర్ protoplasm, it exhibits outward pressure. In the meantime, at the same time, cell wall also exhibits inward pressure. ఇప్పుడు ప్రోటోప్లాజం అవుట్వర్డ్ ప్రెషర్ చూపిస్తుంటే సెల్ వాల్ ఇన్వర్డ్ ప్రెషర్ అప్లై చేస్తుంటుంది. దట్స్ వై దర్ ఇస్ నో రప్చరింగ్ ఆఫ్ సెల్. సెల్ అయితే రప్చర్ కాదు. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో దట్ ఈస్ ద కండిషన్ వెనెవర్ సెల్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ హైపోటానిక్ సొల్యూషన్. కమ్ టు ఐసోటానిక్ సొల్యూషన్. ఇప్పుడు మీరు ఐసోటానిక్ సొల్యూషన్ రండి. ఎస్. సో దిస్ ఇస్ ద సెల్. Right. Now the concentration of the solutes in the protoplasm as well as in the external solution remain same. Very very important. Isotonic solution, it balances osmotic pressure of the cytoplasm. అంటే సైటోప్లాజం లో ఉన్నటువంటి ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ కావచ్చు, ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్ కావచ్చు, దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే in both cell and surrounding, osmotic potential remains same as well as water potential remains same. రెండు చోట్ల వాటర్ పొటెన్షియల్ సేమ్ ఉంటుంది. అంటే సో సైటోప్లాజం లో ఉన్నటువంటి కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ కానీ, ఓకే, అవుట్ సైడ్ ద సెల్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ సొల్యూషన్ లో ఉన్నటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సొల్యూట్స్ కానీ సేమ్ ఉండాలి. రైట్. నౌ దిస్ సొల్యూషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసోటానిక్ సొల్యూషన్. దీన్ని ఐసోటానిక్ సొల్యూషన్ అంటారు. ఓకేనా? సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైటోప్లాజం. That's why no net movement of water from cell to surrounding or surrounding to cell, vice versa. ఓకేనా? అంటే సరౌండింగ్ నుంచి సెల్ లోపలికి వాటర్ ఎంటర్ కాదు, సెల్ నుంచి వాటర్ ఎలిమినేట్ కాదు. ఓకేనా? అందుకే మీరు ఏం చెప్పొచ్చు, మీరు నెట్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ జీరో వెన్ సెల్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఐసోటానిక్ సొల్యూషన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, వాటర్ ఎగ్జిబిట్స్ ఇన్వర్డ్ మూమెంట్ whenever cell is placed in
hypotonic solution. Next, water exhibits outward movement when cell is placed in hypertonic solution. ఇవన్నీ కూడా ఆబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్ ద కరెక్ట్ అండ్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ కు ఎక్కువ ఇస్తుంటారు మా ఓకేనా సో సీ ద టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ రీడ్ ద ఈచ్ స్టేట్మెంట్ కేర్ఫుల్లీ ఓకే లెటర్ yes so these are the types of solutions okay it is very clear the behavior of cells or tissues the behavior of cells and tissues is different okay whenever cells and tissues are placed in different types of surrounding solutions so the behavior of cell or tissues depends upon surrounding or external solutions దానిపైన డిపెండ్ అవుతుంది అంటే వాటర్ లోపలికి రావాలా లేదా వాటర్ ఎలిమినేట్ కావాలా అసలు నెట్ మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటుందా అనేది మనం దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది ఆ సరౌండింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్టర్నల్ సొల్యూషన్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది ఓకే సో లెట్ us start the process of plasmolysis ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రాసెస్ గురించి క్లియర్ గా చూద్దాం ప్లాస్మోలైసిస్ ఆల్రెడీ మీకు డెఫినేషన్ గురించి చెప్పాను ఓకే ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ సెల్ అండ్ shrinkage of protoplast okay so whenever cell is placed in hypertonic solution okay that is the definition clear definition so come to actual process listen to me carefully so this is the cell wall taking plant cell as example right so this is the plant cells with rigid and tough cell wall yes so name the layer which is present immediately next to the cell wall that is plasma membrane yes this is the plasma membrane right actually there is no gap between plasma membrane and cell wall so plasma membrane is closely oppressed to the cell wall okay right so this is the protoplasmic content it is a fluid matrix right so this is the vacuole okay very very important yes we have already discussed about this okay vacuole right so it plays an important role in osmoregulation okay yes we have studied about this line in the first year syllabus so what is the function of vacuole ante మీరు ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సింది it plays an important role in the process of osmoregulation okay na నేను ఇంకోటి కూడా చెప్పాను osmotic potential of a cell depends upon tonoplasm or vacuolar sac because of the presence of a variety of substances okay so already discussed yes okay it is a normal plant cell right this is the protoplasm cytoplasm whatever it may be right so this is the vacuole so vacuole okay listen to me carefully whenever it is placed in hypertonic solution so this is the external solution yes it is a normal plant cell okay now which is kept in the hypertonic solution hypertonic solution so hypertonic solution yes so what happens next elimination of water from cell to surrounding as a result of water potential gradient okay tell me so water potential gradient is established so explain it water potential is more inside the cell as well as very low and outside the cell okay in the external solution water potential is low as well as inside the cell water potential is very high yes
Now water comes out. Water comes out. Yes. So during the movement of water from cell to surrounding, what happens first? That is the very, very important. Listen to me carefully. Water comes out from cytoplasm to surrounding first. Note this point. During the movement of water, from cell to surrounding, this is the first step. That is, water comes out from the cytoplasm to surrounding, followed by vacuole to cytoplasm. ఇది ఈజీగా గెస్ చేయొచ్చు మనం. ఇప్పుడు మీరు సెల్ ఇస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ హైపర్టానిక్ సొల్యూషన్ అన్నారు కదా. ఎస్, అకార్డింగ్ టు వాటర్ పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్, అంటే హై వాటర్ పొటెన్షియల్ అండ్ లో వాటర్ పొటెన్షియల్ ఏరియా. ఎస్, సో వాటర్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ సైటోప్లాజం టు సరౌండింగ్. ఎందుకంటే సో వాటర్ పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ ఇస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బిట్వీన్ సరౌండింగ్ సొల్యూషన్ and cytoplasm first. That's why water comes out from the cytoplasm. Again, water potential gradient is established between cytoplasm and vacuole. Now, in between cytoplasm and vacuole. So that is the reason water moves from vacuole to cytoplasm, then cytoplasm to surrounding. Objective point of view, ఈ sequence correct ఇస్తుంటాడు. Okay, choose the correct and incorrect statements. Very, very important. First, water eliminate అయ్యింది cytoplasm నుంచి surrounding కు. Okay, next vacuole నుంచి cytoplasm లోకి వచ్చి cytoplasm నుంచి మళ్ళీ eliminate అవుతుంది. Okay, so finally, entire protoplasmic content along with the plasma membrane gets shrink and moves away from the cell wall. ఇప్పుడు ఈ inner content ఉంది కదా, along with the cell wall. So, along with the plasma membrane, okay, it gets shrink. Contracts. Okay, right. Contracted mass అనేది ఇందాక మనం అబ్జర్వ్ చేశాం. Okay, very, very important point. Incipient plasmolysis, very, very important term. What is meant by incipient plasmolysis? This is the very first step in the process of plasmolysis. Okay na? అయితే ఇక్కడ మనం ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయాలి. So after placing plant cell in hypertonic solution, okay, so what is the first event? Due to the loss of water from cell to surrounding, plasmolysis starts and shrinkage of protoplast also starts. But very, very important, it can be identified at cell corners first. First మన cell corners లో చూడొచ్చు. For example, this is the corner, this is the another corner. So next corner, next. Yes, during the shrinkage of protoplast, it can be identified at cell corners. అంటే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అనేది సెల్ వాల్ నుంచి సపరేట్ కావడం అనేది మనం కార్నర్స్ లో ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సెల్ కార్నర్స్ లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో పర్టికులర్లీ దిస్ ఫినామినన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ incipient plasmolysis. This is the very beginning of the plasmolysis. Okay, important word. What is meant by incipient plasmolysis? Plasma membrane or protoplast, it gets separated from cell wall at corners first. Okay, this phenomenon is known as incipient plasmolysis. Okay, right down. Very, very important. Yes, now the cell, plant cell, for more time in the same solution. ఇప్పుడు ఈ ప్లాంట్ సెల్ మీరు ఇంకా ఎక్కువసేపు అలాగే ఉంచారనుకోండి. So then what happens? Right. So this is the plasma membrane along with the protoplasm. Yes. So this is the plasma membrane. Gets separate from cell wall completely. Okay, right. This is the plasma membrane.
Now this is the vacuole, right? So this is the cytoplasm or protoplasm, right? So listen to me carefully. So this is contracted protoplast along with the plasma membrane. Okay. Now in which water potential is very low and the concentration of solutes is very high in the contracted protoplast. Okay. Right. Tell me. So now, due to the elimination of water, entire protoplasmic content gets separate, and also plasma membrane it gets separate from cell wall. Okay, so name the substance, important. So name the substance which is present in between cell wall and plasma membrane or plasmolyzed protoplast. Okay, so name the substance which is present in the space between plasma membrane and cell wall. So correct answer is hypertonic solution, not water. So ఈ స్పేస్ లో ఏముంటుంది అంటే గన సో ఎన్సిఆర్టీ బుక్స్ లో కూడా మీకు ఇచ్చారు కరెక్ట్. ఓకే, కరెక్ట్ క్వశ్చన్ కూడా అక్కడ ఏంటంటే సో నేమ్ ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద స్పేస్ బిట్వీన్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అండ్ సెల్ వాల్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ హైపర్టానిక్ సొల్యూషన్. ఎందుకు వాటర్ ఎందుకు కాకూడదు? ఎందుకంటే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ నుంచి వాటర్ ఎలిమినేట్ అయింది కదా, ఆ వాటర్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు కదా. అంటే బిఫోర్ దట్ సెల్ వాల్ విచ్ పర్మిట్స్ సొల్యూషన్. Okay, now cell wall is not barrier for the movement of solutes. That's why solution enters the cell. అంటే ఇక్కడ ప్రోటోప్లాస్ట్ శ్రింక్ అయ్యే కొద్దీ ఇక్కడ స్పేస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ఆ స్పేస్ లేకి ఎక్స్టర్నల్ సొల్యూషన్ మూవ్ అవుతుంటుంది, రీచ్ అవుతుంటుంది. ఓకేనా? కాబట్టి మీరు ఆ క్వశ్చన్ కూడా నోట్ చేసుకోండి. నేమ్ ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అండ్ సెల్ వాల్. Correct answer is hypertonic solution, not pure water and gases. మీరు ఆప్షన్స్ లో గ్యాసెస్ అని ఇవ్వచ్చు, ప్యూర్ వాటర్ అని ఇవ్వచ్చు, ఓకేనా, ఏమైనా ఉండొచ్చు ఆప్షన్స్ లో. కానీ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏదంటే హైపర్టానిక్ సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా? రైట్. సో నౌ దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ as plasmolysis. Okay, so this is the plasmolyzed cell. So it has contracted protoplast. ఓకేనా? అయితే ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి మరి ఈ కాంట్రాక్టెడ్ ప్రోటోప్లాస్ట్ లో, ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకుని సినాప్సిస్ లాగా చెప్పండి. వాటర్ పొటెన్షియల్ ఇన్ ప్లాస్మోలైజ్డ్ సెల్ లో. సో లో వాటర్ పొటెన్షియల్. నెక్స్ట్ ఆస్మాటిక్ పొటెన్షియల్. సో ఓపి ఆర్ ఐ, ఈ సింబల్ కూడా చూపించవచ్చు మనం, డినోటెడ్ బై పై, లేదా సై ఎస్ ఇవ్వండి. సై ఎస్ సొల్యూట్ పొటెన్షియల్, ఓకే, ఈజ్ వెరీ హై. సై ఎస్ ఈజ్ వెరీ హై. నెక్స్ట్ ప్రెజర్ పొటెన్షియల్ psi p. Is there any pressure potential? No chance. So what is meant by pressure potential? A pressure exerted by protoplast against cell wall due to the entry of water. లోపలికి వాటర్ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఈ ప్రోటోప్లాస్ట్ అనేది it exhibits outward pressure against cell wall. That is pressure potential. But here this is the contracted protoplast. So that is the reason there is no chance for the presence of pressure potential. ఇక్కడ pressure potential ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదు. Yes, pressure potential is zero, absent. అసలు ప్రోటోప్లాజం ఎక్స్పాండ్ అయితే కదా మనకు ప్రెజర్ పొటెన్షియల్ ఉండేది. ఓకే, ఇక్కడ ప్రోటోప్లాస్ట్ అంతా కూడా స్ట్రింక్ అయింది, కాంట్రాక్ట్ అయింది. సో దట్స్ వై ప్రెజర్ పొటెన్షియల్ ఇస్ అబ్సెంట్. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లాస్మోలైజ్డ్ సెల్ ఇన్ విచ్ దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్. ఓకే, write down the formula. In plasmolyzed cell, psi W is equal to psi S only. Psi W is equal to psi S only. Pressure potential is absent. Psi P is absent. That's why water potential is equal to solute potential in plasmolyzed cell. Okay. Yes, we have studied in earlier classes. In turgid cell,
water potential is affected by solute potential and pressure potential. So that is the reason in turgid cell against this in turgid cell psi W is equal psi S plus psi P. Okay, it is applicable for turgid cell, it is applicable for plasmolyzed cell. Okay, so these are the changes, right? So applications of plasmolysis, okay, practical applications. Okay, మీరు ఇంకో పాయింట్ నోట్ చేయలేనా? Plasmolysis, it is an interesting phenomenon. What is the reason? Usually it does not occur in the nature. Very rare plasmolysis, it can be seen in the living organisms. Okay, but some possible exemptions, that is when plants are growing in drought conditions. So that means extreme water stress is present around the plant, then it is possible. Okay, and also plants which are growing in saline muddy soils, so saline water, okay, then it is possible occurrence of plasmolysis. Okay, otherwise it is very rare phenomenon, it can be seen in nature. Okay, and practical applications of plasmolysis, write down, very important. Okay, given in most of the entrance tests. So practical applications of plasmolysis, number 1, salting of pickles, mango pickle. Okay, pickles. Yeah, reason చెప్పండి. So what is the reason? This is the practical application of plasmolysis. Artificial అనుకోండి. ఇప్పుడు salting of pickles, that means by adding more and more amount of salt to the pickle, where the concentration of solute is very high. The concentration of solute is very high, that means water potential is very low in the pickles. So whenever bacteria or fungal spores are present in the pickles, they undergo plasmolysis, that means elimination of water from bacterial cell to surrounding. Okay, so that is the reason which are unable to grow in the pickles. That's why there is no spoilage of pickles. ఇప్పుడు మీకు పికల్స్ కు సాల్ట్ ఎక్కువ యాడ్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది కదా, అంటే దట్ మీన్స్ హైపర్టానిక్ కండిషన్ అవుతుంది కదా. మరి హైపర్టానిక్ కండిషన్స్ అన్నప్పుడు ఎనీ సెల్, నాట్ ఓన్లీ బ్యాక్టీరియల్ సెల్, ఓకే, అదర్ ప్యాథోజన్స్ లైక్ ఫంగల్ స్పోర్స్ అనుకుందాం, ఫంగై, సో విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద పికల్స్, దే అండర్గో ప్లాస్మోలైసిస్ ఇమీడియట్లీ. ఓకే, అండ్ గెట్స్ డై. ఆ బ్యాక్టీరియా కానీ ఫంగై కానీ డై అయిపోతాయి, కిల్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ సాల్ట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రిజర్వేటివ్ ఫర్ పికల్స్. సో adding salt to the pickles as well as adding sugar to the sweets. So these are preservatives. ఎక్కువ షుగర్ ఉన్నా అది స్వీట్స్ లో, ఎక్కువ సాల్ట్ ఉన్నా అది పికల్స్ లో, వాటిపైన బ్యాక్టీరియా కానీ ఫంగల్ స్పోర్స్ కానీ గ్రో కాలేవు. రీజన్ ఏంటంటే దే అండర్గో ప్లాస్మోలైసిస్. ఓకే, అండ్ గెట్స్ డై, నో సర్వైవల్. సో నో స్పాయిలేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఫిష్ అండ్ మీట్. ఫిష్ అండ్ మీట్ అంటే ఈ మటన్ కానీ లేకుంటే ఫిష్ కానీ, ఓకేనా? సో వాటిని ప్రిజర్వ్ చేసేటప్పుడు ఎస్ విచ్ ఆర్ ప్రిజర్వ్డ్ ఇన్ సాల్ట్. జనరల్గా మనకు మార్కెట్లో కూడా అది ఏమంటారు, ఉప్పు చేపలు అంటుంటారు. ఓకేనా? ఎస్, సో ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఫిష్ అండ్ మీట్ ఇన్ ద సాల్ట్. సాల్ట్ తో మనం ప్రిజర్వ్ చేసామనుకోండి, దెర్ ఇస్ నో స్పాయిలేజ్ బికాస్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫంగల్ స్పోర్స్ అండర్గో ప్లాస్మోలైసిస్. సేమ్ అప్లికేషన్. ఓకే, so these foodstuffs or food materials are preserved
for long times by adding salt. Okay, na? So important. These are the practical applications of plasmolysis. Practical applications of plasmolysis. Okay, in the next class, we will discuss the behavior of plant cell whenever which is placed in hypotonic solution and isotonic solution. Okay, I will discuss later. Okay, if you have any doubt, post a message. మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో నేను క్వశ్చన్ ఇచ్చాను, వాటి ఆన్సర్స్ ఎవరు సెండ్ చేయలేదు. ఓకే, యాక్చువల్లీ దెర్ ఇస్ నో క్లారిటీ. రైట్.